Dear colleagues, I must remind you that the vote is in the progress to elect the judges to the European Court of Human Rights in respect of Norway and Switzerland. The poll will close at 5 p.m. Those who have not yet voted may still do so by going to the area behind the President's chair. We now continue the debate on the report on the religious dimension of intercultural dialogue. I remind the members that yesterday the Assembly agreed that speaking time in this debate be limited to 3 minutes. To allow sufficient time to reply to the debate and voting, we will have to interrupt the list of the speakers at about 5:30 p.m. And in the debate, I call next Mr. Kalmar from Hungary and EPP. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I am very glad that this very important issue is being discussed here. We all agree that in order to prevent conflicts, intercultural dialogue is crucial. But the religious dimension of this dialogue is only one aspect. To find the correct answers and solutions, it is necessary to discuss this problem in a more complex environment, together with other important aspects or dimensions, the historical, educational, ethnical, and political ones. All of these are linked. For instance, there are religions which identify themselves with the national codes, as it is pointed out very well in the report for the case of the Orthodox Church. European culture is related to Christianity, although religious intolerance has made many victims during the centuries. I mention here that the first decision in Europe regarding freedom of religion was taken in 1568 by the Hungarian Assembly, led by the Prince of Transylvania, Gábor Bethlen, in the city of Torda. Today, history teachers wherever in Europe could do very much for enhancing tolerance and intercultural dialogue. I am convinced that we will never have the same interpretation of certain historical events, but history should be taught with an outlook to the common European future. If the European nations will not be able to cooperate, there will be no future for any of them. Cultural diversity of our continent is a source of future development, and it should not be used for rising tensions. In Europe, borders have changed so many times that, in my opinion, it is impossible to create countries inhabited by one nation having only one culture. Moreover, in Western Europe, cultural and religious diversity is constantly fed by immigration. If so, the first step would be that states recognize officially the cultural diversity of a territory in case. Doing so, the question of cultural or ethnical autonomy would not be something unacceptable. Representatives of different churches at any level must spread respect for other nations and religions. They can do very much in this sense. I must point out that this is not the case in many European countries even at present. For instance, in Romania, the Csango-Hungarians are prevented by the religious authorities to attend masses in their Hungarian mother tongue. Also, we all know that God means love and not hate. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Kalmar. I now call Mr. Sadov from Azerbaijan. Mr. Sadov, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman, and first of all, let me congratulate the rapporteur for this excellent and very important report which she presented today to our Assembly, because from my point of view, the title, cultural dimension and dialogue between religions, that's a main important topic, not only in this Assembly, not only in Europe, all over the world. Unfortunately, the world in clash. Unfortunately, we can see a lot of problems from this point of view. And not only in somewhere, we can see problems even inside our Assembly. Just at the first
part of this discussion. Just during the questions and answers to the Minister of Foreign Affairs, we have seen some not so acceptable for the Council of Europe speeches, questions, which is very bad, and we think that we should start to find understanding between cultures, between religions from this assembly. If I am from Azerbaijan, just a few days ago in Baku we organized the same conference between cultures, between religions, and the president of my country, different guests were taking part in this conference. And we have made to the conclusion that if we are going to change the world, we should start from ourselves. And if we want to present something to the rest of the world, we should change the attitudes and values which we shared here. Unfortunately, this is not like that. Something is going wrong with tolerance. Because tolerance, it means I not so like you, but I have to be together with you. This is not working value. Today we need something more. Today we need tolerance plus something, plus maybe our religious, spiritual values. That's why we are so appreciated today's speeches which our spiritual leaders gave us. We here at the Assembly, not because of Council of Europe or not because of Assembly, we are here because we are looking for the same values. And if we can see here different values from the same organization, that's a beginning of something else, but not unity. Unfortunately, we from Azerbaijan, today we have heard a lot of blackmailing concerning our country. I don't want to reply to these questions. I don't want to reply to these speeches, because that's not a case in this situation. But I want to say that we should find their common values. We should do something together. We should find our future here in the Council of Europe, together with our friends from Europe. Thank you very much. Thank you, Mr. Sedov. And I now call Mr. O'Reilly from Ireland EPP Group. Mr. O'Reilly. Mr. President, all are free to have or not to have a religion. Article 9 of the European Convention on Human Rights sees freedom of thought, conscience and religion as an absolute right. Everyone is free to practice their religion alone, in private or collectively. Dialogue with those of a different faith and with those of one's own faith will lead to a mutual understanding and enrichment in this religious sphere. As Recommendation 8 of this excellent report states, this Assembly considers it necessary that the various churches and religious communities, Christians, Jews and Muslims, respect each other and indeed engage in dialogue. Our European community is a diverse one, and we all need to learn to positively accept and respect the diverse views in order to build societies that are cohesive and respect the dignity of the human person. For those who do believe, religious dialogue actually strengthens maturity of faith. Some people find Scripture of great importance when trying to understand faith. They place great emphasis on studying and living their lives according to its teachings. Others find no relevance in Scripture. They fail to see how it connects with their own lives in today's world. This is where I believe interreligious dialogue can be of huge benefit. By conversing with those of a different system of values and beliefs to ourselves, we become able to make the connection between our own beliefs and the wider world around us in a very real way. Society as it is today is becoming increasingly multicultural. In respect of this, the paths of communication must be opened and stay open if the global community is to flourish in a peaceful manner. It is therefore an absolute necessity that interreligious dialogue take place. If future generations are to flourish, then it is something that has to be taken seriously. Dialogue is not just conversing on a basic level with a person from a different faith. For it to be truly successful in its impact on the community as a whole, and for us to take it seriously, then there is a need for religions to collaborate in their common task of providing
inspiration to a multi-religious society. It is about finding the common ground socially, spiritually and theologically too. And I want to just finally make the point that there needs to be dialogue within churches and within faiths to avoid the extremes, to avoid extremism manifested in sectarianism, ultimately manifested in violence and various forms of antisocial behaviour and very wrong treatment of fellow human beings. I think that dialogue, there's a challenge for all faiths to deal with their extremes and to deal with the more extreme manifestations which ultimately lead to violence and are which ultimately a negation of the very stated beliefs that they have. So I think therein lies the biggest challenge for that dialogue to take place at once. Thank you. Thank you, Mr. O'Reilly. Et maintenant, Madame Caramelli de France, Groupe Socialiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers collègues, Madame la rapporteure, le présent rapport et ses recommandations entendent poser les bases d'un dialogue apaisé entre les religions en Europe et profiter de leurs intérêts affirmés pour les droits de l'homme, afin de faire avancer le droit à la dignité et le respect. Dire cela me semble juste et respectueux et généreux. Cela laisse aussi en retrait certains principes qui, à titre personnel, me paraissent devoir faire partie du dialogue avec les religions, si on considère que le débouché de ce rapport est pour, comme vous dites, Madame la rapporteure, une plateforme de dialogue et une invitation pour les États de faire en sorte que les religions, dans leur diversité, soient mieux associées d'une certaine façon aux échanges et à la gouvernance sur les droits de l'homme. Parmi les principes, j'en citerai trois: l'individualisme, l'égalité et la rationalité. La place des individus face aux religions et dans les communautés qui les composent est fondamentale. La sphère privée et personnelle est une donnée déterminante dans nos sociétés et n'arrête pas à la liberté de conscience et s'élargit à toutes les conduites privées dès lors que celles-ci n'oppriment pas les autres. Cette sphère varie d'un pays à l'autre, d'un moment historique à l'autre et cohabite avec deux autres sphères, l'une légale et l'autre sociale. La première est du ressort de l'État, la seconde est faite de normes et de valeurs. L'égalité est évoquée dans le rapport en tant qu'elle doit régir les relations entre religions et les rapports de l'État avec elles, et ce afin que chacune d'elles soit respectée et que l'État n'en favorise aucune. La question de l'égalité entre les hommes n'est pas mentionnée. Elle est pourtant, avec les libertés, au fondement même de notre Europe. Et à ce titre, elle devait inspirer les Églises dans leur action, mais aussi dans la façon dont elles doivent elles-mêmes agir pour tous les hommes et les femmes, sans différence d'origine, de croyance ou de genre. La rationalité, c'est que les religions révélées ont ceci de commun, et qu'elles affirment un message permanent au-delà de l'histoire des hommes, et ce que ce message ne doit toujours pas, doit toujours prévaloir. Mais à partir de ce constat, et si ce message est conforme aux valeurs de notre institution, rien n'empêche que comme vous le proposez, de rassembler autour des droits et progrès qu'il porterait. Néanmoins, vous ne dites pas en quoi la rationalité que nous défendons est différente du message religieux. À la limite, le message religieux est en lui-même si vrai qu'un discours politique démocratique manque de couleur et de saveur. En fait, notre discours, à la différence de celui des religions, accepte la critique et considère qu'il ne suffit pas d'affirmer quelque chose pour qu'il soit vrai. Cela implique que les religions elles-mêmes se respectent et acceptent une part de critique. Vous dites qu'il faut donner un sens profond à la dimension religieuse du dialogue interculturel. Il convient d'être méfiant sur l'interprétation qui pourrait être faite. Il ne faudrait pas y lire que nos sociétés trop séculières manqueraient de sacré. Et sacré pour nous une certaine vision de la liberté, et notamment celle de chercher la liberté pour soi-même, et cette recherche se fait en dehors des dogmes. Donc au final, comme vous le proposez, je pense qu'on est plus près de l'association en faveur de la gouvernance des droits de l'homme, qui suppose que les religions, au-delà d'une acceptation globale de la dignité humaine, acceptent aussi qu'elles évoluent et qu'elles s'élargissent, en tout cas loin d'un petit dominateur commun. Merci. Merci beaucoup, Madame Caramelli. And now, Mr. Hancock of the United Kingdom ALDE Group. Mr. Hancock, you have the floor. President, I have to, first of all, make it quite clear that I'm a believer, but I don't belong. And I say that because I've spent a lot of my younger life in one of the churches represented here this morning, and I became fundamentally disillusioned. And I also would
caution my own self and remember what Voltaire said on his deathbed when he was asked to renounce the devil, when he replied saying, "This is not the time to make enemies." And I feel that maybe I'm going to make a few enemies here today because, you know, it was an amazing situation, wasn't it? We had these men in their fineries, they come in, and yet if a woman had come in, dressed like this but had her face covered, she would have been arrested by the police on the door. They spoke about religions, about bringing people together, but there wasn't a woman represented. Did anyone remember when they mentioned women when they were speaking? And yet half the world's population are women. They made no mention of the fact that they dressed in their fineries, going home to have their nice lunches and dinners in the palaces they live in. They never once mentioned the poor of the world, the destitute, the hungry, the sick, the disabled. Not one single mention from any of them about the issues that we as parliamentarians face in our constituencies. And this is the fundamental problem. Everyone who spoke here agreed with what was said. How can it be that we have a problem if everyone agrees? But the truth of the matter is we don't all agree. And some of the people who lead the biggest disagreement are the princes of the church. When people are dying in Africa of AIDS and the Catholic Church is still in denial of it, it's appalling. The Catholic Church does not take action against its own priests in the past who committed acts of gross abuse against children, and yet they stand here and talk about human rights. When the Muslim faith is represented here, and yet we know that the perpetration of crimes against each other, Muslim against Muslim, are being taken in the name of their God. So if we are ever going to have a serious debate about what religion stands for, religion itself has to spend some considerable time in cleaning up their own act. When they start to care for the poor, the ones who have nothing. I don't want to see 5 men dressed in finery that would be better staging in a pantomime show in London than I would rather they came in here in sackcloth and sandals but said all of their wealth was going to the people of the world who need it most. Then just maybe there would be some credibility in religious leaders talking to us about their compassion, their tolerance, their understanding. It wasn't that long ago that a priest in equal fine garb called homosexuals evil people, and people in this assembly applauded. What a disgrace in the home of human rights that we allowed 1, such a statement to be made, and 2, that people applauded. That's the problem in the world today, and that's why the mixture of culture, religion and human rights don't altogether go well, because religions do not accept their share of the responsibility. Thank you, Mr. Hancock. And now Ms. Pashaiva from Azerbaijan, EDG Group. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, Avrupa'da ve genel olarak dünyada tahammülsüzlüğün ve ksenofobinin artmasından, hoşgörünün azalmasından dolayı ciddi surette rahatsızlık duymamız gerekir. Bu durumun nedenlerini ciddi analiz etmemiz ve bunlara karşı sert bir biçimde mücadele etmemiz gerekir. Bunun büyük ölçüde din adamlarının görevi olduğu bir gerçek. Ama politikacıların, basın ve yayın kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının da yapmalı gereken çok şey var. İnsanların en kutsal, en yüce duygularıyla oynamak isteyenlerin sayısının arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Kendine din adamı diyen biri kutsal kitabı, Kur'an-ı Kerim'i yakıyor. Nerede ve kimlerce yapılırsa yapılsın, benzeri eylemleri, kutsal dini kitapların yakılmasını kesin bir dille kınamamız gerekir. Farklı dinlerde bir tek Tanrı'yı takdis ettiğimizi, dua ettiğimizi unutmamamız gerekir. Dünyamızın geleceği için farklı kimliklerin birbirlerine saygı duymasına sağlamaya çalışmalıyız. Kültürler arası diyalogun önemli büyümekte olan çocuklarımıza aileden ve okuldan başlamak suretiyle anlatmalıyız. Tahammülsüzlüğün anlaşmazlığı, çatışmaya doğurduğunu unutmamak gerekir. Tahammülsüzlüğün artmasının, hoşgörünün azalmasının ve ksenofobinin neler doğurduğunu dünya üzerinde pek çok örneği bulunuyor. Benim halkım bu belalardan çok çekmiştir.
çekmiş olan bir haktı. Aynı tahammülsüzlüğün ve ksenofobinin bir sonucu olarak 1988. yılında Ermənistan hükümeti etnik arındırma politikası yürütmekle tüm Azerbaycanlıları Ermenistan'daki yurtlarından zorla sürmüştür ve günümüzde Ermenistan'da bir tek Azerbaycanlı bile yaşamamaktadır. Aynı tahammülsüzlüğün ve ksenofobinin bir sonucu olarak Ermenistan devleti işgal ettiği Azerbaycan topraklarında da Azerbaycanlılara karşı etnik arındırma politikası yürütmekle 20 bin kişiden fazla insanı katletti. 1 milyon kişiyi evinden barkından zorla çıkardı. Azerbaycanlılara ait camiler yıkıldı. Tarihi ve kültürel anıtlar mahvedildi. Bu olaylardan ders almak, tahammülsüzlüğün ve ksenofobinin neler doğurabildiğini görmek ve dünyanın neresinde olursa olsun benzeri tutum ve davranışlarla sert bir biçimde mücadele etmek zorundayız. Benim ülkem Azerbaycan farklı etnik gruplara ve dinlere mensup olan insanların bir arada ve kardeşçe yaşadığı bir ülkedir. Doğu ile Batı, Batı ile İslam dünyası arasında bir köprü olmakla kültürler arası diyaloga büyük önem vermektedir. 4 gün önce Azerbaycan'da Uluslararası Evrensel Kültürler Arası Diyalog Forumu düzenlendi ve söz konusu forumda kültürler arası diyaloga önemli ölçüde katkı sağlayacak bir takım müzakereler yapıldı ve kararlar alındı. Bugün dünyamızın geleceğini düşünen herkesin omuzlarında büyük bir sorumluluk vardır. Unutmamalıyız ki uyum insanlık tarihine hep refah getirmiştir. Çatışma ise yokluk getirmiştir ve biz bu refah için birlikte çalışmalıyız. Ms. Pachav, thank you very much indeed. I now call Mrs. Kelesh from Turkey of the Socialist Group. Mrs. Kelesh, you have the floor. President, distinguished members of the Parliamentary Assembly, as it is written in the report, most people accept that we should create a new culture of living together, which necessitates the acceptance of everyone's equal dignity and adherence to the principles of democracy and human rights. If we want to realize a successful intercultural dialogue, we should not give the impression that one religion is more apt to terrorist activities, radicalism and fundamentalism than others. Some of the reports that are prepared by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe give the impression that fundamentalism or radicalism exclusively belong to Muslim religion. For example, they use the word fundamentalism as Islamic fundamentalism. If one uses the word fundamentalism together only with Islam, it is natural for people to think that fundamentalists are found only in Islam, whereas there are fundamentalist and radical people in every country and in every religion. In some of those reports, similar impression is given with regard to terrorism. I am sure distinguished members of the Parliamentary Assembly are preparing those reports with very good intentions, but I agree with the rapporteur that instead of emphasizing what separates us, we should build on what unites us. I also agree that all religious authorities should openly and unreservedly condemn intolerance, discrimination, hate and violence. Rather than encouraging intercultural dialogue, I believe in the merit of training people about all religions and about religious philosophy in the same courses to show them how similar the values and the principles of different religions are. I believe that once people are trained about the main principles and philosophy of religious culture, religious diversity will not be a source of anxiety, fear, and tension. I think so because every dialogue has at least two sides. They try to reconcile their differences, but they see each other as the other side. This may go on as an open-ended process. If the people within a country or a union accept democracy, human rights, and the rule of law, I think it is enough to integrate with the community. People coming from different countries live together in peace in another country such as United States. There's no reason why people from different religions cannot do it. We should be objective in our evaluations. We should train ourselves not to be biased towards a religion or a country, and we should respect freedom of thought. I congratulate the rapporteur for preparing a comprehensive report. Thank you.
Thank you, Mrs. Kelesh. I now call Mr. Rizaev from Azerbaijan EPP Group. Спасибо. Уважаемые коллеги, религия сыграла большую роль в формировании нравственного и философского мышления народов. Исторически все религии, хоть и имели разные подходы, но дарили людям только чистоту, воспитывали у людей чувство патриотизма и человеколюбия. Разница во взглядах и позициях – это не повод к конфликту. Все общества развиваются на этих диалектических принципах. В любом обществе имеются различные идеологические течения и направления, но они должны существовать в рамках права. Политизация религиозных конфессий приводит к противостоянию народов и наций, злоупотребляя историческими событиями, происшедшими в Средневековье из-за невежества и безграмотности населения. Сегодняшние псевдорелигиозные идеологи пытаются под занавесью религиозного противостояния оправдывать международные преступления против народов и наций. В Азербайджане наряду с исламской религией на протяжении веков существовали и существуют христианская и иудейская религии. Буквально недавно, 5 апреля, в Баку при финансировании государства была открыта современная синагога. Будучи избранным из Георгиевского района Азербайджана, где долгое время жили немцы-колонисты, я непосредственно участвовал в восстановлении там немецкой кирхи. Азербайджан зарезервировал за собой право называться страной с многовековой историей толерантности и взаимопонимания между различными религиями. Не зря на прошлой неделе в Баку состоялся Всемирный форум по межкультурному диалогу, в котором принимали участие министры, эксперты и представители культуры и религиозных деятелей всех сторон света. Это мероприятие явилось отличной возможностью для обмена мнениями по многим насущным вопросам, касающимся межкультурного и межрелигиозного диалога. Наша страна и впредь будет вносить свой вклад в дело укрепления диалога между религиями и культурами, не только на региональном, но и на всемирном уровне. К сожалению, есть и обратная сторона медали. Когда одна сторона старается усилить межкультурный диалог псевдополитикой другой, именно Армения старается выдать вооруженный конфликт, пришедший к оккупации территории Азербайджана в виде конфликта между религиями. Именно на этой почве в Карабахе была осуществлена этническая чистка. Сейчас делаются попытки присвоения культурно-исторических памятников. На одном из религиозных саммитов, прошедших в Баку, католикос всех армян Горегин XVI сообщил, что он будет восстанавливать мечеть в городе Шуша, на которую мы восприняли с огромным удовольствием. И азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к католикосу всех армян через патриарха всей Руси о том, чтобы наша община могла бы участвовать в реставрации мечети и были бы привлечены специалисты, которые могли бы оставить за нашей мечетью азербайджанский ход. Однако, как представитель Нагорного Карабаха, я от имени общины выражаю опасения, что компании, привлеченные к реставрационным работам, могут допустить искажения элементов азербайджанского архитектурного стиля. К сожалению, привлеченные компании – это компании Ирана и Франции. Дорогие коллеги, религия должна находиться вне государственной политики. Это достояние нации и народов, и каждого из нас. Поэтому религия имеет право существовать и быть защищенным со стороны государства. Спасибо за внимание. Thank you very much, Mr. Rizaev. And now I call Mr. Valvitsiosis from Greece EPP Group. You have the floor. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θρησκείες στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σαφέστατα σε πολέμους και ακρότητες. Και ο θρησκευτικός φανατισμός ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν, αν θέλετε, και σε συγκρούσεις πολύ μεγαλύτερες και πολύ ιστορικές. Άλλωστε κάποιοι προέβλεψαν ότι και στον καινούριο αιώνα θα ζήσουμε την εποχή των νέων θρησκευτικών. Is it okay? Should I continue? Try again. Okay. Οι θρησκείες έχουν οδηγήσει σε μεγάλες συγκρούσεις στο παρελθόν. Και είναι γεγονός ότι και ιστορικοί
ιστορικοί της εποχής μας έχουν προβλέψει και ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα βασιστούν πάνω στις θρησκείες και ότι θα ζήσουμε μια εποχή πάλι μεγάλων συγκρούσεων πολιτισμικών που με βάση και άξονα θα έχουν τη θρησκεία. Για να καταπολεμήσουμε αυτή την λογική, σίγουρα θα πρέπει να φέρουμε πολύ πιο κοντά τους ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε στην Ευρώπη. Και προσπαθούμε να το πετύχουμε μέσα από μια ισορροπία την οποία έχουμε κατακτήσει μέσα από ένα οικονομικό επίπεδο τα τελευταία 50 χρόνια. Και θεωρούμε και η δουλειά μας σε αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι να ενισχύσουμε τη φωνή της διαφορετικότητας, γιατί θεωρούμε ότι η πολυπολιτισμικότητα βασίζεται στην ανοχή και στην κατανόηση. Και για να έρθει η κατανόηση χρειάζεται να έχεις γνώση. Γνώση του με ποιον είσαι δίπλα, ποιος είναι ο γείτονας, ποιος είναι ο άνθρωπος που πιστεύει σε κάποιον άλλο Θεό από σένα. Όμως παράλληλα, η βίαιη αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων της κοινότητάς μας, της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, οδηγεί σε καινούργια γενιά ανθρώπων που έχουν ως σημείο αναφορά τη θρησκεία. Και οι οποίοι ακριβώς γιατί αισθάνονται την ανέχεια, αισθάνονται τη φτώχεια, έχουν περιορισμένες κοινωνική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον που ζουν, ίσως οδηγηθούν σε μια νέα μορφή ακρότητας. Και δεν αναφέρομαι σε τίποτα άλλο παρά μόνο στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Μόνο την τελευταία χρονιά η χώρα μου έγινε δέκτης 135.000 καινούριων λαθρομεταναστών. Είναι αδύνατον όση καλή θέληση και διάλογο να αναπτύξουμε ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες. Πράγμα το οποίο έχουμε κάνει με τη μουσουλμανική κοινότητα στη Θράκη, το έχουμε κάνει με τις μουσουλμανικές κοινότητες όπου και αν βρίσκονται στη χώρα, ώστε σήμερα να έχουν αποκτήσει ένα επίπεδο κοινωνικής ανοχής και διαλόγου πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καινούργιες γενιές μεταναστών δυστυχώς δημιουργούν καινούργιες συνθήκες. Έχουν σημείο αναφοράς τα δικά του θρησκευτικά δόγματα, τα οποία λειτουργούν σε περίεργες συνθήκες, για να μην πω συνθήκες ημιπαρανομίας, και δυστυχώς η φτώχεια και η ανέχεια μπορεί να οδηγήσει τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε ακραίες φιλοσοφίες και σε ακραίες θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν αρκεί μόνο ο διάλογος, και θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς την κυρία Μπρασέρ για το report το οποίο σήμερα συζητάμε. Δεν αρκεί μόνο ο διάλογος και η ενίσχυση μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της μετανάστευσης, της ροής καινούριων ανθρώπων από διαφορετικές θρησκείες στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να πούμε ότι θα δημιουργήσουμε συνθήκες ομαλής κοινωνικής λειτουργίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much indeed, Mr. Valvitiosis. And now from Azerbaijan, Mr. Husseinov for the ALDE Group. Mr. Husseinov, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, there is a well-known phrase saying that East is East, West is West. However, we wish this conclusion change, thus making East and West much closer, hand in hand, as well as making them search for more common moments in each other. So the region of the continuous calls for intercultural and interreligious dialogue generates from this intention. What are the rejoicing and troubling moments of the relationship between East and West against the background of the current world politics? Arabian world is in an anxiety. West supports and patronizes these processes, even in certain cases finds official and direct intervention to be necessary. West presents this as a support of democracy and human rights. Nevertheless, there are also some people perceiving this as a new crusade or democratic aggression lead at the top state level against the East. At what extent are the statements of dialogue and cooperation sincere? At what extent do the words and deeds coincide? Prophet Jesus is sacred, and in Muslim East there have never been any efforts to describe him naked or draw his abusive caricatures, and these would never happen. Nonetheless, such kind of insulting deeds are still being permitted with regard to Prophet Muhammad.
Those doing so and their supporters are the hired performers of those interested in preparation of the above-mentioned confrontation between East and West. The words West and East are harmonized both in Eastern and Western languages. It means the necessity for mutual adaptation, and in the relation of these two poles arises even from the words and the fundament pointing of them. The word religions are not simply the systems of beliefs, but also the collection of the globally significant moral values which stood up the test of history. In history, religions facilitated in bringing cultures together. Now, in the tense period of the domination of natural and political cataclysms, the role of religions and cultures is greater than it was in previous times. And this means responsibility, the responsibility of religion and culture, the responsibility of the persons of religion and culture. Will religions and cultures be able to extinguish the hotbeds of the evil switched up by the complicated politics? Will we ever say East is West, West is East, instead of East is East, West is West? If the dialogues resembling today's debate be continuous and don't be just a word, thus coming through successfully, then the reply will be positive. Yes. Thank you. Thank you, Mr. Huseynov. And now I call Mr. Ojden from Turkey, EDG Group. Mr. Ojden, you have the floor. Thank you, Mr. President. Mr. President, the distinguished members of the Assembly, I would like to start by thanking our rapporteur, Ms. Ambrosser, for having prepared such a report on very important and cross-cutting issue. As Ms. Ambrosser truly put forward in her report, diversity characteristic of our society has increasingly been considered in a wrong manner as a source of tension and divisions that jeopardize solidarity and cohesion among us. The Council of Europe model is by definition a multicultural one, which has evolved on the values of democracy, human rights, rule of law, tolerance, and mutual respect. However, in recent years, we regret witnessing an unacceptable and unfortunate tendency in Europe to discriminate, stigmatize, and alienate particular groups as the other due to their cultural differences. Dear colleagues, diversity is a risky asset for our societies. It can be the catalyst for social cohesion and democracy. But if we start to perceive diversity from the viewpoint of we and the others, then it will be the source of tension and the division as it has been in Europe in last years. The problem, as stated in the report, often lies in our attitude to diversity. We should see diversity as an asset uniting rather than separating us. We should consider the differences as normal. Tolerance should be our guidance for living together with all our differences. Intolerance is not a spontaneous fact in our lives. It's a behavioral pattern acquired in time. So is tolerance. First and foremost, we have to learn to respect different beliefs. To this end, it's important that the various religious communities recognize each other. This will be the first step to initiate a true dialogue between people of all beliefs and views. A new culture of living together based on tolerance can be attained notably through education, which could make a decisive contribution to the promotion of human rights, values, and particularly of attitudes and behaviors. With this conviction, I join the call of the rapporteur to invite the religious institutions and leaders to study in the framework of inter-religious dialogue the appropriate way to better train the holders of religious responsibilities in knowledge and understanding of other religions and convictions, and in openness, dialogue, and collaboration between religious communities. This House is best fitted to contribute to the promotion of a new culture of living together. In this regard, I welcome the initiative of Turkish chairmanship, namely the establishment of a group of eminent persons which is working on the definition of a new concept of living together.
The Council of Europe has developed a wide set of norms and standards for the protection of human rights as well as the enhancement of tolerance and intercultural dialogue. I believe that it's truly a pan-European character would allow the Council to deal more effectively with this issue. Thank you. Thank you, Mr. Ojden. I now call Mr. Dendias from Greece, EPP Group. Mr. Dendias. Thank you, Mr. Chair. First of all, I would like to congratulate Mrs. Brasser, our rapporteur, for dealing with this very difficult issue. And now, since we are speaking about an issue of intercultural dialogue, you will allow me to continue in Greek. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτημα καταρχήν που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν ο ενδοθρησκευτικός διάλογος είναι ένα σημαντικό τμήμα ή πρέπει να είναι ένα σημαντικό τμήμα του διαπολιτισμικού διαλόγου. Και νομίζω σε αυτό αρμόζει μια καταφατική απάντηση. Και είναι ένας διάλογος εξορισμού εξαιρετικά δύσκολος, διότι εν αντιθέσει με την πολιτική, όπου η σχετικότητα είναι ο κανόνας και οι ίδιοι οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται τη σχετικότητα των ενεργειών τους και έχουν δεδομένη την αντίληψη ότι κάθε αλήθεια, όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, δεν μπορεί να είναι γενικά αντιληπτή. Εν αντιθέσει με αυτό, αυτό το οποίο συμβαίνει στον διαθρησκευτικό διάλογο είναι ότι κάθε μία πλευρά διεκδικεί και πιστεύει στην απόλυτη αλήθεια των λεγόμενων της. Πιστεύει εξ ορισμού στην εξαποκαλύψεως αλήθεια. Και αυτό κάνει το διάλογο εξαιρετικά δυσκολότερο. Αυτό βέβαια με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι ο διάλογος αυτός δεν πρέπει να ενθαρρύνεται. Τελείως το αντίθετο, ακριβώς το αντίθετο πρέπει να γίνεται και γι' αυτό αυτό το report είναι τόσο σημαντικό. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγει η συνέλευσή μας είναι να καταλήξει σε απλουστεύσεις σαν αυτές που ακούστηκαν πριν από λίγο στην αίθουσα, σύμφωνα με τις οποίες για να ακούσουμε τους θρησκευτικούς ηγέτες θα πρέπει πρώτα να τους στείλουμε να ασχοληθούν με τους φτωχούς, θα πρέπει πρώτα να τους επιβάλλουμε να αλλάξουν τα ρούχα τους, θα πρέπει πρώτα να τους οδηγήσουμε στο να εγκαταλείψουν τα κτίρια στα οποία διαμένουν. Αν αυτές οι απλουστεύσεις ίσχυαν σε αυτή την αίθουσα, τότε φοβάμαι ότι οι περισσότεροι ηγέτες των χωρών που έρχονται εδώ να απευθύνουν το λόγο στη συνέλευση δεν θα επιτρέπεται καν να εισέλθουν στο κτίριο. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, αντίθετα, είναι πέραν από τους θρησκευτικούς ηγέτες να αντιληφθούμε ότι και τα ίδια τα κράτη, οι οποίοι είναι οι παίκτες στο διεθνές γίγνεσθε, έχουν πολύ σημαντικές υποχρεώσεις όσον αφορά τον διαθρησκευτικό διάλογο. Όσον αφορά την αντίληψη της συνολικής ανοχής την οποία θα πρέπει να έχουν απέναντι στις απόψεις που αναπτύσσονται μέσα στα γεωγραφικά όρια στα οποία ορίζουν. Έχουμε ένα κακό παράδειγμα μη τέτοιας αντίληψης στην Κύπρο, στο Ριζοκάρπασο, όταν ο τουρκικός στρατός διέκοψε τη λειτουργία των Χριστουγέννων εδώ και λίγα χρόνια, και έχουμε επίσης πολλά συμπτώματα βίας και εναντίον χριστιανών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και κατά τούτο η κίνηση την οποία κάνει ο συνάδελφος από το EPP, ο κύριος Λούκα Βολόντε μεταξύ άλλων, για να υπάρξει δυνατότητα να υπάρξει ένα ψήφισμα για τα δικαιώματα των χριστιανών, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τελειώνω. Ο διαθρησκευτικός διάλογος πρέπει και είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much indeed, Mr. Dendias. I don't see Mrs. Dushkova from the Czech Republic here. She's not in her place. Therefore, I call Mrs. Bilogia from the Ukraine for EPP Group. Mrs. Bilogia. Dear colleagues, the Pope John Paul II, who was the first Pope of the Slavic origin, said, "The prayer without action is dead." Considering that I represent the Parliament of Ukraine, the country in which the freedom of religion has been repressed for more than 70 years, I'd like to show on the positive example for my country how in a very short period we have managed to elaborate the effective mechanism of inter-religious dialogue. Ukraine is a multi-confessional country with a quite complicated history of religion. Today, 45 religious confessions and 35,000 religious organizations are acting in Ukraine.
It has been evident that further development of Ukraine as a European democratic state has not been possible without further ensuring of the interreligious harmony. That is why the establishment of all Ukrainian Council of Churches and religious organizations has provided the opportunity to diminish conflicts, to start searching for the mechanisms of solving complicated issues of inter-church relations with the means of dialogue instead of confrontation. All Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations consist both of representatives of major Christian churches of Ukraine and leaders of ethnic confessional religious centers. Today, 362 Spirit Centers deal with the issues of its further development. The problem of human resources for churches has been almost solved due to successful work of 200 church high educational establishments and schools, and quantity of which has increased 5 times during the last 15 years. The evidence of the spiritual rebirth of the church is 459 acting monasteries and 357 charity missions. I'd like to highlight the positive role of Ukrainian parliament, in particular the parliamentarians representing the Christian Democratic Union political party of Ukraine, which has initiative both inter-confessional and inter-ethnical dialogue. Our main priority are a promotion of all human moral values and protection of social rights. Gospel includes the words of Jesus: "He who doesn't gather with me scatters." So today our discussion is in fact this important action that makes the prayer alive. Thank you very much indeed, Mrs. Villagier. It is now 5 o'clock. Does any member still wish to vote in the election of judges? If that is not the case, then the ballot for electing judges to the European Court of Human Rights is now closed. The counting of votes will take place under the supervision of the tellers, Mr. Bajdassarian and Ms. Zorabian. I invite them to go at once to meet behind the President's chair, and the results of the election will be announced before the end of this sitting. We will now continue with the speakers in this debate, and the next speaker is Mr. Sudorenkov of the Russian Federation from the Socialist Group. Mr. Sudorenkov. Спасибо, господин председатель. Господин председатель, весь день я сегодня в этом зале пытался усвоить, что же относится к религиозному измерению межкультурного диалога. Что-то получилось, что-то нет. Докладчик, госпожа Брассер, и спасибо ей за это, продолжает начатое еще в 1993 году в ходе первого саммита глав государств тему культурного многообразия и межкультурного диалога в Европе, констатирует здесь не слишком большой прогресс. И даже отсутствие взаимопонимания, высокую напряженность в обществе и даже варварские проявления ненависти и насилия. Это из проекта резолюции. Такой вывод делает еще более насущной потребность межкультурного диалога. Пункт 6 проекта рекомендаций констатирует тот факт, что европейская модель по определению является мультикультурной. Это, по сути, установка для всей Европы. Можно согласиться с выводом экспертов о том, что международные институты, призванные организовать межкультурный диалог, пока этому не сильно способствуют. Пример скандала в Женеве, когда конференцию ООН по борьбе с расизмом и ксенофобией покинули представители 30 стран и ряд других. Есть ли смысл? Далее, кому будет принадлежать пальма первенства в межкультурном диалоге? Гражданскому обществу или религиозному измерению? Каков баланс между индивидуальной свободой и нормами религиозной традиции?
много еще тем в этом вопросе. И межкультурный диалог для моей страны в международных отношениях рассматривается в качестве важного элемента сближения стран и народов, предотвращения и урегулирования конфликтов. Здесь уже говорилось о том, что Россия многоконфессиональная страна, здесь свыше 22 тысяч религиозных организаций разных конфессий. И, естественно, мы в поисках ценностей, которые должны нас объединить при наличии больших культурных и религиозных различий. Спасибо большое. Merci beaucoup, monsieur. La parole maintenant est à madame Goutou. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr que je me rallie à toutes les félicitations qui ont été faites à Madame Anne Vasseur pour ce rapport pas du tout facile, pour ce sujet qu'elle a abordé ensemble avec l'équipe de la Commission pour la culture et l'éducation. La résolution qui est proposée pour l'adoption, c'est une résolution dont nous avons tous besoin, car les pays membres du Conseil de l'Europe sont tous signataires et bien sûr, ils partagent tous ces valeurs qui visent tout d'abord, quand il s'agit de la dimension religieuse, le dialogue écuménique, le dialogue entre toutes les confessions religieuses. Moi, je voudrais aborder un autre cas de figure, notamment celui de la République de Moldavie, qui est un pays très jeune, un pays post-totalitaire, qui tâche de se frayer le chemin sur la voie de la démocratie. Après la déclaration d'indépendance en 1991, au sein de l'Église orthodoxe de la République de Moldavie a eu lieu une scission. Et cette scission, en fait, elle est liée encore au problème identitaire de notre jeune pays, car aujourd'hui, nous avons en République de Moldavie l'Église orthodoxe qui dépend de Moscou et l'Église métropolitaine orthodoxe qui dépend de la Roumanie. Cette coexistence de deux églises, de deux institutions au sein de la même religion ne donne pas, bien sûr, au fait de violence à l'intérieur de la société. Par exemple, les ecclésiastes des deux églises sont en dialogue permanent et même parfois elles officient des manifestations religieuses ensemble. Par contre, on ne parvient pas à un dialogue intra-religieux parmi les fidèles. Pire encore, les dernières 2 années, le facteur politique a été greffé à la problématique de ce dialogue intra-religieux. Je fais référence aux actions manipulatrices de certains partis politiques d'utiliser les convictions religieuses au profit de leur advenance au pouvoir. Je crois que c'est un cas unique dans l'espace de l'Europe de l'Est où le facteur politique se permet des ingérences dans les affaires de l'Église. Ce matin, nous avons eu la chance d'écouter ici les contributions extraordinaires de leurs béatitudes et de leurs éminences à propos de la quête de la vérité et de la liberté, qui sont les deux valeurs importantissimes pour les sociétés démocratiques modernes. Et bien sûr, nous nous réjouissons énormément de cette position des chefs des églises de différentes religions. Mais je crois que dans les pays de l'Europe de l'Est, il nous reste encore du travail à faire. Par exemple, en République de Moldavie, je voudrais bien que l'Église orthodoxe, ensemble, les deux églises orthodoxes, soient beaucoup plus tolérantes envers l'adoption de la loi de la discrimination, par exemple, soient beaucoup plus tolérantes pour ce qui est de l'enseignement de la religion dans les établissements d'enseignement. Non seulement de la religion orthodoxe, mais de l'histoire des religions et du dialogue écuménique. Justement, ce qui a été invoqué par sa béatitude, le patriarche Daniel de Roumanie. Je félicite encore Madame Anne Vasseur. J'espère bien que la réforme de notre Assemblée parlementaire qui s'achemine fera beaucoup plus visible toutes les résolutions qui sont adoptées dans ce forum, qui est symbole de la démocratie et des droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Donaldson, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. President. Participating in this debate, I recognise, coming from Northern Ireland, that religion has played a part in conflict in the country that I belong to. And yet, I think it has played an even greater part in resolving that conflict. And I echo the sentiments of Mr. O'Reilly from the other part of the island, who talked about the importance of the churches in promoting dialogue and understanding. For me, my personal journey in life through conflict has been heavily influenced by my Christian faith.
And my Christian faith has helped me to understand that it is tolerance and respect for the views of other people that is a mark of my religion. And therefore, we should practice that tolerance and that respect if we truly believe in our faith. We can still be strong in our faith, but surely if we are to be true to that faith, then we must practice tolerance. And as Mr. Sayedov reminded us, tolerance is important. You do not have to embrace another person's religion to respect and tolerate their right to express that religion and to practice it freely. Some have criticised in this debate the churches. I think it is wrong to be wide-sweeping in our criticism when we know that the vast majority of people who are members of churches are good people. They practice what Jesus taught us, which was that when we found someone who was hungry, we should feed them. When we found someone who was a stranger, we should take them in. And I believe that most churches and most members of churches practice this in their day-to-day existence. And therefore it's wrong to blacken an entire faith or religion because some people have gone wrong and have committed crimes that are, of course, to be condemned. Religion can be a positive thing, Mr. President, in the world today. And yet, there also needs to be tolerance of those who have a religious faith. In the United Kingdom, we have had people arrested, Christians arrested, because they have spoken of their faith-based position on issues like homosexuality. Whether you agree or disagree with their view, they should be allowed to freely express that view without the fear of arrest. And therefore this body, this Council of Europe that upholds human rights, should also uphold the rights of those who wish to pursue their religion. Mr. President, dialogue is important. We found in Northern Ireland that the only way to achieve a peaceful way forward was through dialogue. Absence of dialogue means suspicion and misunderstanding, which leads to conflict and sometimes to violence. So dialogue is important, and for my part, I would want to encourage that dialogue. Merci, Monsieur Donaldson. Monsieur Stolfi, vous avez la parole. Grazie Presidente, colleghi. È vero che la diversità religiosa è un problema crescente nella nostra società e nei nostri paesi. La diversità religiosa, nel migliore dei casi, provoca diffidenza, divisioni, chiusure. Non di rado provoca intolleranza, discriminazione, violazione dei diritti umani e mette gli uni contro gli altri. In alcuni casi arriva a dare sostanza ideologica ai conflitti, non solo tra le persone o tra gruppi di diverse religioni, ma addirittura conflitti tra gli stati. Quindi non è un problema di facile soluzione. L'audizione di questa mattina è stata utile ed importante, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Ma non dobbiamo demordere, non dobbiamo mollare la presa. Ricordo qualche anno fa, ormai nel 2007, a San Marino, quando San Marino aveva la presidenza del Comitato dei Ministri, ci fu il primo incontro tra il Consiglio d'Europa e gli esponenti delle maggiori religioni praticate nel territorio dei Paesi del Consiglio d'Europa. Da allora questa iniziativa, diciamo un po' estemporanea, si è trasformata in un appuntamento costante del Consiglio d'Europa e oggi ci vede esaminare la proposta di creare un appuntamento, di dare costanza e continuità a questo rapporto tra il Consiglio d'Europa e i capi delle religioni più praticate. Questo crescendo di impegno del Consiglio d'Europa non può che avere il nostro pieno sostegno. La piattaforma di dialogo stabile è un'ottima proposta perché consentirà di tenere monitorata la situazione, ma soprattutto consentirà di
di sollecitare i capi di queste religioni che abbiamo ascoltato stamattina a rendere più efficace il loro impegno per consentire che la tolleranza prevalga su qualsiasi tipo di divisione. Quindi ringrazio e mi compiaccio con la collega Brasseur per il rapporto e per le proposte in esso contenute. Merci beaucoup, Monsieur Stolfi. Monsieur Lutfi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais m'associer aux collègues qui m'ont précédé et d'exprimer ma profonde satisfaction du rapport qui était élaboré par Madame Embrasseur. Le problème lié à la dimension religieuse du dialogue interculturel est particulièrement important de nos jours, car durant des siècles, l'on a vu se côtoyer, se heurter, se mêler et s'affronter divers cultes, croyances, religions. Leur impact a conduit à la naissance d'une Europe telle que nous le concevons aujourd'hui et que essayons de transformer au bénéfice de toutes ces composantes dont la religion font une part prépondérante. La finalité de tous nos efforts au sein de notre Assemblée est non seulement d'analyser le sujet dans le rapport, mais aussi de créer la condition dans nos pays propres garantissant la liberté de conscience, de pensée et de la religion, et ceci dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. À mon avis, un des aspects essentiels du rapport, c'est l'interrelation entre l'État et l'Église, telle qu'elle existe dans les pays démocratiques et plus particulièrement la séparation de l'Église et de l'État, où le trait dominant est la neutralité de l'État à l'Église des cultes, à l'égalité des cultes. Le rapport à juste titre souligné que l'État, au moyen de sa législature, doit créer des mécanismes dont le but est d'apporter son soutien aux différents cultes, de coordonner les relations entre le pouvoir public et religieux, tout en s'en tenant au principe de la non-ingérence dans les activités des cultes eux-mêmes, comme a mentionné aussi Madame Gouto avant moi. Mais, chers collègues, il y a des pays qui sont membres du Conseil de l'Europe où certaines confessions ne sont pas inscrites d'après les lois de ce pays. Je crois qu'il s'agit d'une malentendu et j'espère que ça va finaliser positivement dans les jours et les mois prochains. C'est à juste titre qu'on l'a souligné aussi que la religion fait partie intégrante du droit de chaque personne humaine à s'identifier elle-même, à la choisir et à choisir en toute liberté et sans aucune pression la religion, la création de conditions propices au dialogue entre les cultures et les religions et entre les religions elles-mêmes d'une importance primordiale et, me semble-t-il, le pivot des relations entre les religions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Woodfee. Madame Gafarova, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. President. The issues presented for discussions are very important and significant in Europe. Speaking about intercultural dialogue, it is important to mention the role of different factors, including the one of religion. It's true that nowadays many different interested groups in the world take advantage of religion to achieve their insidious aims. Based on existing differences in religions, they put forward destructive ideas which led to collision of civilization. Even some separatist groupings have already begun to use religious factors to justify their activities. Under such circumstances, it's very important to develop the dialogue between religions and cultures in order to preserve various cultures of world civilization.
The existence of different religions and cultures should not cause confessional strife. On the contrary, instead of that, we have to preserve all our common values, acting jointly with mutual respect, equality, love, sincerity, goodwill, and tolerance, and without compelling and imposing on others someone's faith and thoughts. Based on such values, we have already managed to establish such a model in our country. Today, Christians and Jewish communities living in Azerbaijan are greatly cared by the government. Their holy places are protected by state, and they are provided with all the necessary conditions to celebrate and conduct their services. The Pope John Paul II paid a historical visit to our country in 2002 and highly appreciated the existing tolerance in the country. I would like to especially note the fact that the last year, the World Religions Leaders Summit was held in the capital of our country. The Azerbaijani government organized this event on the highest level. Another more important fact is that recently, just some days ago, a new synagogue was inaugurated in Baku. It's my pleasure to mention again that the World Forum on Intercultural Dialogue, which brought together prominent representatives of science, culture, art, religion, was recently held in Baku, the capital of Azerbaijan. Nowadays, despite the variety of religion representatives living together in our country, these difference and variety never causes confrontation. On the contrary, such diversity enriches our cultural values. We acknowledge that European Council possesses much experience in this field. Alongside with states with Christian population, many other countries with majority of Muslim population, such as Azerbaijan, are also represented in the European Council, and we jointly use every effort to build stronger Europe. Thank you very much. Merci, Madame. Monsieur Markov, vous avez la parole. Je ne vois pas Monsieur Markov, donc Madame Reps, vous avez la parole, et je la vois. Thank you, Mr. President. And first of all, we have listened for many hours already a debate, and let me just concentrate on a couple of points, maybe of a little bit different aspect. But first of all, I'm very, very thankful for Rapporteur to bringing up such an interesting discussion. It is a real pleasure being sitting here and listening it. Many aspects have been addressed, aspect of living together, learning from each other. Our distinguished guests today have addressed many aspects. But one of the questions is education, which also the rapporteur is addressing. And there is a very sensitive matter in that, because we are, as protecting the fundamental rights and values, we have been very, very keen on letting the parents to choose not to believe or not to have a religious education in their schools. And coming from a background of a country which is not very religious, mildly saying, there has been a very long debate about whether to have any kind of substantial intercultural or interreligious teaching at school, and so far it is strictly up to the parents to decide, which as a result of competing subjects normally not in a top priority. Now the question is, if we're talking about inter-religious, intercultural dialogue in a future Europe, then it's more and more clear that usual, traditional, original, white, well-off children do not have a very good overview of their religion and tradition. However, the immigrant communities who come in are very often very religious. And what happens, if you look at around Europe, is that one of the reasons of misunderstanding is also because they don't have a similar language. They don't understand each other on that aspect as well. So maybe one of the discussions today we should address is that what level should it be obligatory to study religion, at least on a comparative or so-called overview level.
The second aspect what I'd like to address here is that how deep we are in terms of intercultural dialogue if we're talking about non-believers, because it's also another aspect if we are talking about different sects or different, for example, in Christianity, different ways of practicing it, or is it really about having so-called freedom of non-belief? And that's also a very thin line, especially if we're talking about education. Thank you. Merci beaucoup, Madame Reps. Monsieur Viatkin. Je ne vois pas Monsieur Viatkin. Madame Fataliyeva, vous avez la parole. Mr. Chairman, it's a little bit difficult to be the last speaker. I apologize if I mention some of the ideas mentioned before. Dear Chairman, ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank Madame Brasseur for both important and difficult report. Despite that talks and speeches about the peace in the world, about friendship between nations are as old as the world, there is a lot to be done in this direction. The presented report is very important for the modern time. It comes from the necessity of society because the amount of conflicts is rising rapidly. I want to say a couple of words of my country. The most population of Azerbaijan is Muslims, but alongside with them for centuries, representatives of many other nationalities and religions live in friendship and brotherhood in Azerbaijan, and we have never suffered from any kind of religious misunderstanding. Despite that fact that Azerbaijan is in the state of war with Armenia, thousands of Armenians live in Azerbaijan, and no one is oppressed neither because of religious nor because of national belongings. From this point of view, Azerbaijan has a full authority to determine what intercultural dialogue is. We also should remember that intercultural dialogue is built on tolerance and respect to each other, to each religion, nation, culture, history, etc. From my point of view, it's not correct to inflict the other nations your own values. Despite the process of globalization, we shouldn't forget that each religion, each state, and each nation has its own national and religious peculiarities. Due to the development of telecommunications, the world has become smaller. The modern world suggests all kinds of facilities for intercultural dialogue in any dimension. The most important is this desire to communicate. If we really want to stop the existing and prevent the future conflicts, we should learn ourselves and teach the future generation to respect the other nations and religions, to be able to communicate with the one who is different from you, to listen and hear him, respect and value him, and to see the world not only with your own eyes, but also see how the others see the world. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, madame. C'est vrai que c'est difficile d'intervenir la dernière dans un débat comme celui-ci, mais vous aurez pu remarquer que vous avez été écouté avec beaucoup de respect et dans le silence, tout simplement parce que ce que vous avez dit est intéressant. En tout cas, on peut être la dernière oratrice inscrite ou la première, et très honnêtement, je n'ai pas vu la différence en ce qui vous concerne. Merci beaucoup. Madame le rapporteur, Anne Brasseur, vous avez la parole maintenant pour répliquer au nom de la Commission. Vous disposez en principe de 3 minutes et demie, mais vu la qualité du rapport, je pense qu'on pourra aller facilement jusqu'à 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous venons à terme d'une discussion qui a été très riche et que je qualifierais d'exceptionnelle. Exceptionnelle par le fait d'avoir pu écouter à la présentation de représentants de 5 religions différentes. Exceptionnelle parce que je crois que c'est pour la première fois que nous réussissons à réunir des hauts représentants des religions ici dans l'hémicycle. Exceptionnelle par leur contribution, par leur approche. Exceptionnelle aussi par l'atmosphère qui a régné dans cette enceinte pendant tout le débat. Nous assistons à beaucoup de débats ici, et souvent il y a des va-et-vient, mais je dois dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de sérénité pendant toutes les interventions. Exceptionnel aussi par le ton qui a été choisi par tous les intervenants, un ton de respect mutuel, et chacun, j'ai l'impression, sentait qu'il était important
de montrer également par le ton des interventions qu'il s'agit d'une nouvelle direction dans laquelle nous devons aller. Et finalement, exceptionnel par la qualité des interventions. Et j'aimerais remercier tous les collègues qui ont contribué à ce débat. Il y avait une cinquantaine de contributions. Je ne peux pas, Monsieur le Président, répondre à tous ceux qui sont intervenus. Mais je crois quand même, à part deux exceptions, avoir constaté un consensus dans cette salle qu'il faudra continuer dans la direction. C'est vrai, avec le débat aujourd'hui, nous avons franchi une étape, certes importante, mais c'est un début d'une nouvelle étape que nous devons entamer. Et après toutes les paroles qui ont été prononcées, maintenant, il faudra les transformer en action. Et j'espère que nous aurons la possibilité de réunir des hauts représentants religieux ensemble avec des parlementaires également de l'Assemblée parlementaire pour continuer ce débat, pour construire vraiment un monde où chacun a sa place, une société où chacun peut vivre d'après ses convictions et ses aspirations, les convictions qu'elles soient religieuses ou non. Je crois que c'est le message que nous avons réussi tous ensemble à faire passer ce matin. Et pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à faire ce rapport. D'abord, mes remerciements s'adressent à M. Tochef pour sa contribution au nom de la commission politique. J'adresse également mes remerciements au président de la commission des affaires politiques, tout comme au président de la commission de la culture, de l'éducation et de la science, au nom de laquelle j'ai eu l'honneur de faire ce rapport, avec le secrétariat qui m'a beaucoup aidé, tout comme ceux que j'ai pu consulter pendant tous ces mois pour arriver à la conclusion de ce rapport où j'ai essayé vraiment d'avoir un rapport équilibré et pour ce nouveau départ vers une nouvelle direction de vivre ensemble. Donc merci beaucoup et je suis confiante également maintenant avec la discussion sur les amendements que nous allons arriver à cette même approche consensuelle que nous avons pu avoir tout au long des débats. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous, chère Anne, pour cet excellent rapport et cette contribution. Est-ce que Monsieur le Président de la Commission de la Culture, Monsieur Flégaud, souhaite intervenir? Il le souhaite. Vous avez la parole. Tout à fait bref, brièvement. First of all, this report and happenings around it, such as the discussion about, demonstrates that intercultural dialogue is needed, but also possible. It clearly stresses that diversity is not an obstacle, but a richness that we all are supposed to enjoy. This report may be considered as a founding document of a coalition of institutions and organizations interested in promoting this richness, in promoting the intercultural but also interreligious dialogue. This report may be the beginning of the new culture of dialoguing and of establishment a regular intercultural and interreligious forum of Council of Europe at the highest level of representatives of religious communities. And this report, Mr. President, again, makes Council of Europe a leader in intercultural and interreligious dialoguing. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est aussi un rapport, Monsieur le Président, qui est à mettre à l'actif de la Commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation, qui fait un excellent travail, cette commission. Mesdames et Messieurs, la discussion générale maintenant est donc close. La Commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation a présenté un projet de recommandation sur lequel 9 amendements
ont été déposés. Les amendements seront appelés dans l'ordre dans lequel ils s'appliquent au texte tel que publié dans le recueil des amendements. Et je vous rappelle, mes chers collègues, que vous disposez de 30 secondes pour défendre ces amendements. Nous allons commencer par l'amendement numéro 8. La parole est à Monsieur Petrenko pour le soutenir s'il le souhaite toujours. Monsieur Petrenko. Monsieur Cox, vous avez la parole. Pour soutenir l'amendement? Oui, merci, Monsieur le Président. I think that the amendment is clear. It says that we have to consider it undesirable and counterproductive that several Council of Europe member states make declarations against the multicultural model. So we propose to announce that here in this amendment. Thank you very much. Merci, Monsieur Cox. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement? Je ne vois personne. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président? After the discussion, la Commission decided not to accept the amendment. La Commission est défavorable à l'amendement numéro 8. Nous allons donc procéder au vote sur cet amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin... Voilà, le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Donc, l'amendement n'est pas adopté. L'amendement numéro 8 n'est pas adopté. L'amendement numéro 9, Monsieur Cox. Same argument, Mr. President. We think that heads of states and government should refrain from harsh criticism of the multicultural European model that would be supporting the report of Madam Brasseur, and we think that our leaders of government have an obligation to contribute in a positive way to intercultural dialogue. Thank you very much. Merci, Monsieur Cox. Contre l'amendement? Je ne vois pas de demande de parole. Devant vous. Pardon? Une personne contre. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. Thank you. It's not that the debate was against the principle in this statement. It just doesn't fit into a positive document on dialogue. It's in the wrong context, and that's why I spoke against it in the committee and again here. Donc là, nous notons que vous venez de prendre la parole contre l'amendement. OK. Et quel est l'avis de la Commission? The same as in previous amendment, it is not for but against the amendment. La Commission est contre l'amendement numéro 9 que je mets aux voix. Le scrutin est ouvert. Ça marche plus, celui-là? Non, c'est là. Oui. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement numéro 2, Monsieur Toshev, pour le soutenir, au nom de la Commission des questions politiques. Thank you, President. In this amendment, we address the recommendation to the main monotheistic religions to recognize each other. The proposal of the Political Affairs Committee is to amend this wording and to say recognize each other's right to freedom of religion and belief. This makes the text more concrete. We are calling them to recognize the freedom and not in general unclear sense of recognition. Thank you. Merci. Contre l'amendement, Madame le rapporteur. Monsieur le Président, en tant que rapporteur, je suis contre l'amendement parce que je trouve que le texte tel qu'il a été proposé par la Commission va beaucoup plus loin. Il s'agit pour les religions de se reconnaître mutuellement dans toutes les dimensions et non pour le spécifier et pour le réduire, si je peux me permettre de le dire, pour le réduire à la liberté et de conviction. Donc, je propose de rejeter l'amendement de M. Toshev. Merci beaucoup. Je me dois de demander l'avis du président de la Commission de la Culture, M. Flegault. In this very case, the committee did not agree with the rapporteur's
And the committee proposes not to. The committee proposes to accept the amendment, namely to be in favor of it. Alors, donc, il y a un amendement qui est présenté au nom de la Commission des questions politiques. La Commission de la culture y est favorable, mais Madame le rapporteur y est défavorable. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Si oui, nous allons procéder au vote sur cet amendement numéro 2. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement est accepté. L'amendement numéro 3, Monsieur Toshev, toujours au nom de la Commission des questions politiques. Yes, Mr. President. In this amendment, we propose to delete the word new before the text culture of living together. We just heard that there is a working group, committee of eminent persons who is working in drafting a new concept of culture of living together, but this is the work is not completed yet. On the same amendment, I would say that since the times of founding fathers, there is a concept of living together, which is the core of European idea, and that's why it's better now to delete the word new and to wait what this committee will produce. Merci, Monsieur Toshev. Contre l'amendement, Madame Brasseur, Madame le rapporteur ou la rapporteuse. Monsieur le Président, nous en avons discuté, mais en écoutant ce matin, également cet après-midi, je ne sais pas combien de fois on a parlé de nouvelle culture de vivre ensemble. C'est un terme qui a été également employé par le président de l'Assemblée quand il a parlé à Bakou. Et si on supprime le mot « nouvelle », ça donnerait l'impression que jusqu'ici, nous n'avons pas eu de culture de vivre ensemble, ce qui n'est pas vrai. Ce qu'on voudrait exprimer, c'est donner une nouvelle direction, une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique. Et c'est pour ça que je propose de maintenir le terme « nouvelle » et de rejeter l'amendement de M. Toshev. La rapporteuse, quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président Flégaud? The committee was against the amendment. Alors, donc je résume également comme pour l'amendement précédent, c'est un amendement qui est déposé par la Commission des questions politiques. La Commission de la culture y est favorable aussi, c'est bien ça? Non, contre. La Commission de la culture, excusez-moi, la Commission... Against. Et défavorable. Against. Against. In English. In English is yeah, against. Thank you. Bon. Et en français, défavorable. Défavorable, voilà. Et Madame la rapporteuse est également against. Oui. OK? Tout le monde a compris, donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. L'amendement numéro 3 n'est donc pas adopté. L'amendement numéro 4, M. Toshev, pour le soutenir au nom de la Commission des questions politiques. Yes. The Political Affairs Committee debated this text, and we are on a position that freedom of religion is unconditional. This is fundamental right, which is unconditional and should not be linked with other requirements, for example, accepting the common fundamental values, but abiding by the law. We suggest this wording, and we think that from legal point of view, this is a better wording. In other way, this could lead to misunderstanding that one of the fundamental freedoms is under some conditions. It's not unconditional. Contre l'amendement, Madame Brasseur. Je suis contre l'amendement parce que je crois qu'il est superfétatoire de dire qu'il faut respecter la loi. Mais et c'est l'essence même du rapport, de dire nous devons tous ensemble défendre les valeurs qui nous unissent et donc nous devons dire qui acceptent les valeurs fondamentales communes, car je crois que c'est un des points essentiels du rapport et je propose donc de rejeter l'amendement présenté par M. Toshev. Merci Madame Brasseur. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président de la Commission de la Culture? Was against this amendment.
La commission de la culture est défavorable, la commission des questions politiques est favorable et le rapporteur, la rapporteuse est contre l'amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement numéro 4 n'est pas adopté. Alors, nous avons maintenant l'amendement numéro 5 et un sous-amendement oral. La parole est à Monsieur Tochev au nom de la Commission des questions politiques pour défendre cet amendement numéro 5. Thank you, President. There are 3 amendments presented by the Political Affairs Committee, adopted unanimously, which is a rare case in the Political Affairs Committee, and they have similar sense to delete the direct reference to the humanist associations, humanist movement, and saying in much wider sense, persons with no religious beliefs. And I would like to defend these amendments because this was unanimous position of the Political Affairs Committee. Merci beaucoup. Mais la présidence a été saisie par Madame Anne Brasseur, au nom de la Commission, j'ai bien au nom de la Commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation, d'un sous-amendement oral rédigé de la manière suivante. Après le mot « religieuse », ajoutez les mots suivants « qui adhèrent à ces mêmes valeurs ». C'est bien cela. L'amendement... À ces mêmes valeurs fondamentales. À ces mêmes valeurs fondamentales. Oui. On va le rajouter. Donc, je répète, qui adhère à ces mêmes valeurs fondamentales. Je considère que ce sous-amendement est recevable au regard des critères du règlement. Il ne peut toutefois être pris en considération si 10 représentants ou suppléants au moins s'y opposent et se lèvent. Y a-t-il des objections? Je n'en vois pas. Donc, Madame Brasseur, je suppose que c'est vous qui allez défendre ce sous-amendement oral. Je crois que nous avons... Il y a eu confusion à la commission politique parce que nous avons supprimé la notion ayant des convictions humanistes pour le remplacer par des personnes sans croyances religieuses. Mais moi, j'avais dit que j'étais d'accord avec cet amendement, mais il était sous-entendu qu'on laissait dans le texte qui adhère à ces mêmes valeurs fondamentales. Et je crois que par la transmission entre les commissions, ceci a été omis d'être transmis. Voilà pourquoi je vous demande d'accepter mon sous-amendement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Quelqu'un demande-t-il la parole contre le sous-amendement oral présenté par Madame Brasseur? Je ne vois personne s'y opposer. Nous allons demander quel est l'avis de la Commission sur le sous-amendement oral. The committee was in favor of this amended amendment. With the acceptance of the sous-amendment, the committee was in favor. Ok, donc la Commission était favorable à l'amendement sous-amendé, donc la Commission de la Culture est favorable au sous-amendement présenté par Madame Brasseur. Et tout le monde a compris. Bien, nous allons donc procéder au vote sur le sous-amendement oral. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le sous-amendement oral, Madame Brasseur, est adopté. Nous en revenons donc à l'amendement. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement numéro 5, ainsi sous-amendé? Non. Eh bien, je suppose que l'avis de la Commission, par déduction, est favorable. Favorable. Donc, je suppose correctement. Nous allons procéder au vote sur l'amendement numéro 5 sous-amendé. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Eh bien, c'est parfait. Donc, l'amendement numéro 5 amendé est donc adopté à l'unanimité. Alors, nous en arrivons à l'amendement numéro 6 et au sous-amendement oral. La parole est à Monsieur Tochev au nom de la Commission des questions politiques pour soutenir cet amendement numéro 6. Thank you, President. As I told you, the Political Affairs Committee unanimously adopted this principle that no special
names of organizations, convictions, or associations should be mentioned, and that's why the committee unanimously proposed to replace the words including humanist associations with the following words, including relevant non-religious associations. This includes the humanist associations, but it is much wider sense. Merci beaucoup. La présidence a été saisie par Madame Brasseur au nom de la Commission de la Culture, je dis bien au nom de la Commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation, du sous-amendement oral suivant. Remplacer les mots non religieuses pertinentes par les mots suivants, humanistes et non religieuses. C'est bien cela, Madame? C'est bien cela. Et j'estime que ce sous-amendement, enfin je le considère comme recevable au regard des critères du règlement. Il ne peut toutefois être pris en considération si 10 représentants ou suppléants au moins s'y opposent et se lèvent. Je ne vois personne se lever, donc s'y opposer. Alors, Madame Brasseur, vous souhaitez le défendre, ce sous-amendement? Non, je crois qu'il est vraiment intelligible, comme ça je n'ai pas besoin d'y ajouter des commentaires. Merci beaucoup. Quelqu'un demande-t-il la parole contre le sous-amendement? Monsieur Tochev, vous avez la parole. Thank you, President. I'm against this amendment, this sub-amendment, because in fact he introduced again a concrete name of concrete conviction, concrete association, and I don't think that this is correct, and this is in contradiction of the decision of the Political Affairs Committee. Bien, je suis obligé de demander quel est l'avis de la Commission sur le sous-amendement oral. The Commission is in favor of the sub-amendment. Ce qui me semble tout à fait logique. Donc l'avis de la Commission est favorable. Nous allons procéder au vote sur ce sous-amendement oral. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le sous-amendement oral est donc adopté. Nous en revenons à l'amendement. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement numéro 6, ainsi sous-amendé? Je ne vois pas de demande de prise de parole. Nous connaissons l'avis de la Commission qui est favorable, n'est-ce pas? Nous allons donc procéder au vote sur l'amendement numéro 6, ainsi sous-amendé. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement numéro 6, ainsi sous-amendé, est donc adopté. L'amendement numéro 1, Monsieur Sanen, pour soutenir cet amendement. Merci, Mr. President. Knowledge and understanding of each other's way of life and of the culture, social and economic reality is important for an intercultural dialogue. This knowledge and understanding is specific and concrete and is not the same as the respect of democratic principles and rule of law. Therefore, it is vital that those who hold religious responsibilities permanently and directly linked to a local community gain knowledge and understanding of the culture, social and economic characteristics of the society. With this amendment, we hope to underline this. Merci, Monsieur Sanen. Contre l'amendement, Madame Brasseur. Si je me réfère au paragraphe 16.2, où nous demandons, en ce qui concerne la formation des cadres religieux, au respect des droits fondamentaux, des principes démocratiques et de l'état de droit comme assise commune de ce dialogue et de cette collaboration. Je crois que dans ce paragraphe, tout est inclus, car si on se réfère aux droits fondamentaux du pays où l'on exerce, ceci suffit, et c'est pour cette raison que je voudrais proposer de rejeter l'amendement de M. Sanen. Brasseur, quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président, s'il vous plaît? The committee was against this amendment. La Commission est contre l'amendement numéro 1 que nous allons mettre aux voix. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement numéro 1 n'est pas adopté. Alors, la parole est à Monsieur Tochef au nom de la Commission des questions politiques pour soutenir l'amendement numéro 7. Thank you, President. Here again, we suggest to replace the words "the religious faiths" and "the main humanist organizations" with the following words: "the religious institutions and the relevant non-religious organizations." I think this is obvious that we are proposing to clarify between whom to be this dialogue, between religious institutions, not just between ideas, yeah, and from one side, and non-religious organizations from the other side, and not to mention a concrete name which we propose to be included. Merci beaucoup. La présidence a été saisie par Madame Brasseur au nom de la Commission de la culture, de la science et de l'éducation d'un sous-amendement oral ainsi rédigé, remplacer les mots non religieuses pertinentes par les mots suivants humanistes et non religieuses. Cet amendement est considéré comme étant recevable, sauf si 10 représentants ou suppléants se manifestent en se levant. Je ne vois personne se lever. Donc, Madame Brasseur, vous souhaitez défendre ce sous-amendement ? Vous avez la parole. L'amendement est la suite logique de l'amendement 6 que nous avons déjà adopté. Il a la même teneur. Merci beaucoup. Quelqu'un demande-t-il la parole contre le sous-amendement oral? Monsieur Michael Hancock, you have the floor. President, I disagree, and I thought the first amendment that Madame Brasseur put forward was wrong. She was at the Political Affairs Committee and she heard the debate. The Political Affairs Committee had a very good debate on this whole issue, and I'm rather surprised that the rapporteur, because she didn't like the decision of the Political Affairs Committee, is trying to usurp that decision, which was a fair and open debate. The rewording to take out the word humanist, because there was a lot of people in the room who didn't really fundamentally understand what their beliefs were. Even the humanists who spoke made that point. So, for goodness sake, leave it as it is. We should have left it as it was last time, and I think it's not doing the Assembly any good when the rapporteur wants to fight a corner that she already lost in another other committee. Monsieur le Président, quel est l'avis de la Commission sur ce sous-amendement oral? May I answer, because there were some facts which are wrong expressed here. So it was not a proposal of Madame Brasseur, it was a proposal of the Commission. It was a proposal of the Commission. So you accused Madame Brasseur wrongly. Monsieur le Président, and besides, je me dois donc de vous demander quel est l'avis de la Commission. As it was by Amendment 6, under Sub-Amendment 6, the committee was in favor of Sub-Amendment 7. Alors, la Commission de la culture, des sciences et de l'éducation est favorable à ce sous-amendement oral et nous allons tout de suite le mettre aux voix. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le sous-amendement oral est adopté. Alors, nous en revenons à l'amendement. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement numéro 7, ainsi sous-amendé? Il n'y a pas de demande de parole. L'avis de la Commission sur l'amendement. Alors, l'avis de la Commission est favorable. Le scrutin est ouvert. Pardon? Là, ça ne marche pas. Le scrutin est ouvert. Il fonctionne pas. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est. C'est bon, c'est bon. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Donc, l'amendement numéro 7 est donc adopté. Pardon? Bien, mes chers collègues, nous en arrivons maintenant au vote sur le projet de recommandation et je vous rappelle que la majorité des 2/3 est requise. Nous allons procéder au vote sur le projet qui est de recommandation, bien sûr, qui est contenu dans le document 12 553 amendé. Je vous rappelle donc que cette majorité est requise, les 2/3. Le scrutin est ouvert.
ensuite vous pourrez annoncer les résultats des élections et les chiffres. Le scrutin est clos, je demande... Oui. Voilà, et j'ai les résultats. Donc, le projet de recommandation est adopté car la majorité des 2/3 est réunie. Alors, et on peut féliciter bien sûr encore Madame la rapporteuse. Ça se fait. Félicitations Madame la rapporteuse et merci aussi à votre commission. Alors, je vais maintenant vous donner donc les résultats non, c'est pas le premier tour. Oui, si, le premier tour. Le résultat du premier tour. Donc, voici le résultat du premier tour de scrutin pour l'élection d'un juge à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de la Norvège. Alors, il y avait 160 votants. Il y a eu 6 bulletins blancs ou nuls, 154 suffrages exprimés. Le vote pour la majorité absolue, 78. Donc, ont obtenu Madame Anne Grosslade, 47 voix, Monsieur Eric Mose, 93, et Monsieur Karl Nikolai Vogt Gerdal, 14 voix. Donc, Monsieur Mose ayant obtenu une majorité absolue des suffrages exprimés, il est élu à la Cour européenne des droits de l'homme. Son mandat de 9 ans commence le 1er septembre 2011. Nous en arrivons maintenant, merci pour lui, au titre de la Suisse. Il y a eu 160 votants, 6 bulletins blancs ou nuls, 154 exprimés, majorité absolue 78, ont obtenu Madame Herzog 41 voix, Madame Keller 103 voix et Monsieur Zimmermann 10 voix. Madame Keller, ayant obtenu une majorité absolue des suffrages exprimés, est élue juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Son mandat de 9 ans commence le 4 octobre 2011. Sir, you are great. You are great. Vous êtes extraordinaire. On continue.